Alright guys, look at this delicious looking lamb stomach curry. We'll show you how this is done now. Hi, welcome to Moose and Food. நாங்க வந்து இன்றைக்கு வித்தியாசமான ஒரு சாப்பாடு செய்ய போறோம். ஆட்டு குடல் கறி யாழ்ப்பாணத்து ஸ்டைல்ல எப்படி செய்யறேன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. Welcome back guys. Today we're going to be making something special, something different not many people would even dare to make or even try. Today we're going to show you how to make lamb stomach curry. So let's just jump straight into it. இதுக்கு 4 மேசக்கரண்டி எண்ணெய் ஊத்திக்கிறேன். அடுப்பு சூடாகிட்டது. We have added in 4 tablespoons of oil and we have waited for it to heat up. இப்போ நாங்க ஒரு தேக்கரண்டி நச்சீரகம் போடுறோம். 1 teaspoon of cumin seeds. 2 நுங்கு கருவேப்பிலை. 2 sprigs of curry leaves. 7 துண்டு ரம்பைல. 7 pieces of 2-inch pandan leaves. 5 ஏலக்காய். 5 cardamoms. 4 கருவேப்பிலை. 4 cinnamon sticks. 3 பச்சை மிளகாய். 3 green chilies. ஒரு பெரிய வெங்காயம் போடுங்க. 1 large sliced onion. இந்த வெங்காயம் கொஞ்சம் குக் ஆக வரைக்கும் நம்ம வைக்கணும். We're going to wait for the onions to cook up for a little bit before adding more ingredients. வெங்காயம் பொரிஞ்சிட்டு இப்போ நாங்க வந்து 2 மேசக்கரண்டி இஞ்சி வெள்ளைப்பூடு பேஸ்ட் போடுறோம். So we waited for the onions to cook. Now we have added in 2 tablespoons of ginger garlic paste. We're going to wait for the raw smell to go first before adding more ingredients. இப்போ இதோட மீடியம் சைஸ் தக்காளி பழம் வெட்டி வச்சிருக்கிறேன், அதையும் போடுறேன். 1 medium chopped tomato. The tomatoes have now kind of cooked and we're going to add more ingredients. இதில் 2 மேசக்கரண்டி கரம் மசாலா பவுடர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இதில் அரைவாசி இப்போ போடுறேன். So we have 2 tablespoons of garam masala powder. We're putting half of it in now. 3 மேசக்கரண்டி யாழ்ப்பாணத்து கறி பவுடர். 3 tablespoons of Jaffna curry powder. 1 மேசக்கரண்டி பாப்ரிக்கா பவுடர். 1 tablespoon of paprika powder. 1 மேசக்கரண்டி கொத்தமல்லி தூள். 1 tablespoon of coriander powder. 1 மேசக்கரண்டி நச்சீரகத்தூள். 1 tablespoon of cumin powder. அரை தேக்கரண்டி மஞ்சத்தூள். Half teaspoon of turmeric powder. தேவையான அளவு உப்பு. Salt to taste. ஒரு ஆட்டு குடல் வாங்கி அவங்க க்ளீன் பண்ணி தான் தந்தாங்க. நான் துண்டு துண்டாக வெட்டி உப்பு மஞ்சள் தூள் பரட்டி வச்சிக்கிறேன். இப்போ அதை இதில் போட போகிறேன். So we have added in 1 whole lamb stomach that has been already cleaned. We have chopped it up and we have marinated it with salt and turmeric powder. இதோட இது மூடுற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நாங்கள் அடுப்பை ஆன் பண்ணிடுவோம். ஒரு தேக்கரண்டி வெஜிடா பவுடர் போடுறேன். இது ஆப்ஷனல், உங்களுக்கு விரும்பினா போடலாம். 1 teaspoon of Vegeta food seasoning powder. This is optional. இப்போ நாங்கள் இதை போட்டு மூடி போட்டு இப்போ கொதிக்க வரைக்கும் ஹை ஹீட்டில் விட்டுட்டு கொதிச்சதுக்கு அப்புறம் மீடியம் ஹீட்டில் வச்சு நல்லா அவிய விடுவோம். இப்போ இது கொதிச்சிட்டுதுண்டா இதுக்குள்ள ஆவி வரும். இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் கொதிச்சிட்டுதுண்டு. கொதிச்சதுக்கு போகிறோம் நாங்கள் மீடியம் ஹீட்டில் வைப்போம். So now we have closed the lid and we're going to cook this in the pressure cooker. Now we have it on high heat. We're going to wait until the water comes to a boil. You will know that with the whistle steaming up. Once it does that, we're going to reduce it to medium heat and we're going to let it cook until the lamb stomach cooks. Once it cooks, we'll catch you guys back. கிட்டத்தட்ட 2 மணி நேரத்துக்கிட்ட அவிஞ்சிருக்கு. இப்போ நாங்கள் திறந்து பார்ப்போம். நல்லா அவிஞ்சிக்கு. So as mom just showed, the lamb stomach is cooked now. It's ready. Now we're going to add a final ingredient. இந்த கரம் மசாலா பவுடரை நான் இப்போ இதுக்கு மேலே போடுறேன். 1 tablespoon of garam masala that was still left. We're putting it now. இப்போ இது முடிஞ்சது. இப்போ நாங்கள் சாப்பிடலாம். So this is pretty much it. Very easy and simple to make. If you don't have a pressure cooker, you can still cook this, but that's going to take much longer. So if you have a pressure cooker, it will speed up the process. Alright guys, so that's how you make lamb stomach curry. Very long process, but it's definitely worth it if you dare to try. So, I hope you liked this video. Hit the like button, subscribe to the channel, and that's it for now. We'll see you next time. Bye for now. Bye.